سڵاوتان لەبێت هاوڕێیان گروپ وەرک سێشنینەتان بۆ باسەکەم ئەویش disturbances to thyroid function تێکچوونەکانی فەرمانی thyroid ڕژێن لە 2 case study پێکاتوە. Clinical case study یەکەمیان Nashmil is 20 years old. She is a student of English at University of Sulaimani. Nashmil 20 ساڵە قوتابی بەشی ئینگلیزیە لە زانکۆی سلێمانی لە یەکەم لە مەکتب کە گریدی باشی بە دەستهێناوە کە A-level بوون لە ساڵی یەکەمی زانکۆی زۆر بە باشی بەڕێ کردو بەڵام ساڵی دووەمی قورس و ماندووکەر بووە. She has several essays to hand in by week 10 of this semester. لەم سمستەرەیە کە لە ویکی دەیەمی پێویستە ئیسەی زۆر ئامادە بکە. Experiences of her relatives and friends ئەزمموی نزیکەکانی و هاوڕێکانی over the past 3 months. لە سێمانگی ڕابردوو Nashmil's mother has become concerned that her daughter looks gaunt. دایکی نەشمیل تێبینی ئەوەی کردووە کە کشەکەی زۆر ماندوو دەرەکەوێ. Her flatmates are becoming increasingly irritated by her behavior as she flies off the handle. هاوڕێکانی بۆ بێزارە بن کە بە شتێکی بێبایەخ بە هۆکارێکی بێبایەخ نەشمیل زۆر خێرات و ڕابێ. Nashmil has noticed نەشمیلش خۆی دیقەتی ئەوەی یاوە کە she finds it difficult to concentrate on her academic work. نەشمیل ناتوانێت زۆر بە باشی تەرکیز کاتە سەر ئیشەکانی زانکۆی. Over the last 3 months she has become aware of her heartbeat. لە سێمانگی ڕابردووە نەشمیل دیقەتی ئەوەی یاوە کە لێدانی دڵی زۆر خێرا بووە. She has begun to be embarrassed by wet patches appearing under her arms even when not exercising or in particularly warm conditions. دیقەتی ئەوەی یاوە کە ئارەقێکی زۆرە کاتەوە بۆ بێزار بوو بە تایبەتی بۆی کە ئارەقە کاتەوە لە ئارمپیتی و دەستی کردو بۆی کە معاتەر و عەترێکی زۆر بەهێزتر بەکاربێنێ. Nashmil appears in your clinic to report what she has noticed. نەشمیل هاتوو بۆ کلینیکەکەی تۆ ئەوێ ئەو پێ بڵێ کە دیقەتی یاوە تێبینی کردووە. پرسیاری یەکەمیان what sort of questions might be appropriate to ask her? Write a short list here. ئەبێت چ جۆرە پرسیارێک گونجاو بێ بە ئەوەی لە نەشمیلی بکەی لێرە لیستێک بنووسە asking about changes in weight, appetite, periods and tiredness. پرسیارەکان کە لە نەشمیلمان کردو ئەوەی دەرخستووە کە she has lost about 1 stone in weight over the last 3 months. لە سێمانگی ڕابردووە ستۆنێکی لە کێشی کەمی کردووە نەشمیل کە 1 ستۆنە کاتە 6.35 کیلۆگرام. She eats well and if anything her appetite has increased. ئەو زۆر بەباشی نانەخوات و ئیشتیهای زۆر زیاتر بووە. Her periods have become irregular. سوڕی مانگانەشی تێکچووە بەڵام ببورن ئەم ڕستەیە بەڕاستی نازانم بزەبت مەبەستی چییە. You then examine her and find دوایەوە examination بۆ نەشمیلەکەین و زانین چی هەیە. She appears generally fit and well though thin. باش دەرەکەوێت و هەروەها و زەعیفیشە. She finds it difficult to sit still. ناتوانێت زۆر تەرکیز بکە. Her pulse is strong. پڵسەکەی زۆرە کە 100 beats per minute نۆرماڵەکەی خۆی نزیکەی 80 beats per minute. Her arterial blood pressure is blood pressureەکەی چەنە 120 بە 70 نۆرماڵەکەی 120 بە 80. Her hands are moist and warm. دەستەکانی شێردارە و گەرمە. When you ask her to hold out her hands there is a slight tremor. کاتێککە تۆ پرسیاری پێڵی کە دەستەکانە بەرزکەرەوە تۆزێک دەستەکانی ئەلەرزدێ. Examination of her chest, abdomen and eyes reveals no abnormality. Examinationمان کردو بۆ چێستی و ئەبدۆمین و چاوەکانی هیچ کێشەیەکیان نیە. پرسیاری B try to think of 2 possible reasons for Nashmil's condition. هەوڵ بە 2 هۆکاری سەرەکی دابنێ بۆ حاڵەتەکەی نەشمیل. یەکەمیان hyperthyroidism، دومیان anxiety. What other examinations would you perform to distinguish them? چ شتێکی تر examinationi بۆکەی بۆ ئەوەی جیاوازی بکەی لە بینی hyperthyroidism و anxiety. examinationi چیەکەین neck و hand و eyes. لە anxiety wet but cold دەستەکانی چۆنە شێدارە بەڵام ساردە.
چاوی نۆرمەڵە گۆیتەری نیە هەڵ ئاوسانی لە لای ملی نییە نۆرمال ئەپتایت ئیشتیهاشی نۆرمەڵە بەڵام لە هایپەرتایرۆیدیزم دەستەکانی شێدارە بەڵام چیە گەرمە ئەگزۆپتالمۆسس دەرپەڕینی چاوی هەیە گۆیتەری هەیە هەڵ ئاوسانی هەیە لە تایرۆید دەڕژێن لە ملیە increased appetite ئیشتیهاشی زیادی کردووە. What laboratory tests would you order کاتە چ تستێکی بۆکەی thyroid function tesتی بۆکەین total serum T3 T4 TSH لەگەڵ anti-thyroid globulin tesتی بۆکەی. You should have examined Nashmil's neck and will have noticed a slight swelling on either side of the midline کاتە تۆ examination بۆ ملی نەشمیل کردووە دیقەتی ئەو یاوە کە لە ئەملاولای midline کەمێک بەرزبوونەوە لە ملیا هەیە. You would have ordered tests of her thyroid function تۆ چی کردووە بەوەی ئەم examinationە بۆ کردووە thyroid function بۆ کردووە. total سیرامەکەی T4ەکەی چەنە 209 نانۆمۆلەرە بەڵام خۆی reference ڤالوەکەی چەنە 54/142 total سیرامە T3ەکەی چەنە 4.5 نانۆمۆلەر reference ڤالوەکەی 0.8 بۆ 2.5 کاتە ئەمیش بەرز بۆتەوە ویش بەرز بۆتەوە. TSHەکەی چەنە کەمترە لە 0.05 reference ڤالوەکەی چەنە 0.3 to 3.8 TSHشی کەم بۆتەوە. It would also be possible to estimate the size and activity of Nashmil's thyroid gland by injecting a substance that is taken up selectively by the gland and can be detected from outside the body. و ئەکرێ size و activity ڕژێنی thyroidi نەشمیل examinationی بۆ بکەین بەچی بە injecting a substance کە لەلایەن thyroid glandەوە هەڵەگیرێ و can be detected from outside the body ئەتوانین detectionی بۆ بکەین لە دەرەوەی لەش. Why is the TSH level so low بۆچی TSH زۆر نزمە because of negative feedback بەهۆی negative feedbackەوە high levels of T3 T4 inhibit the TSH release. What is the substance that can be used in scanning the thyroid gland کاتە چه سبستانسە بەکارهێنین لە scanning of the thyroid gland radioactive iodine. Which of your two alternative diagnoses might be choose on the basis of these data کاتە بەپی ئەم داتایی کە وەرگیراوە examination و تستەکان کام دایگنۆسیان بەکارهێنی ینی کامیان ئەڵی ئەمە دایگنۆسی کۆندیشنەکەی نەشمیلە hyperthyroidism یان anxiety هەڵەن hyperthyroidism. پرسیاری H how in principle would you go about treating نەشمیل چ شتێکی بۆ بەکارهێنی بۆ نەشمیل carbimazole which inhibits the incorporation of iodine into thyroglobulin. Case study دووەمیان نازدار 46 ساڵە بۆ ماوەی 22 ساڵە هاوسەرگیری کردووە و سێ کوڕی هەیە بچووترینیان 16 ساڵە. She works as a telesales operator ئەم ئیشەوەیە کە persuading people to buy their stuff which involves a lot of evening work کارکردنی ئێوارانی زۆر زۆرە. Her husband runs his own business and works very long hours. هەزمەندەکەشی خەریکی ئیشی خۆیەتی و کاتێکی زۆر زۆر لە ئیشە بێ. Experiences of relatives and friends ئەزمموی نزیکەکانی و هاوڕێکانی. Over the past few years Nazdar's family has become aware that mom is not coping as well as she did and she seems to have very little energy. لە چەند ساڵی ڕابردوو خێزانی نازار تێبینی ئەویان کردووە کە دایکیان چیتر ناتوانێت وەکو جاران زاڵ بێ بەسەر کێشەکانە و وا دەرەکەوێت کە ئینەرجێکی زۆری لە دەستیابێ. Her husband is concerned about her. She has gained weight. نازار کێشی زیادی کردووە. Her hair has become scrappy. قژی disorganized or scrappy and her skin is not as attractive as it was. و پێستی وەکو جاران سەرنجڕاکێش نییە. She seems to have lost much of her enthusiasm for life. وا دەیەکەوێت کە
پەرۆشی هیوایەکی زۆری بۆ ژیان لە دەستیابێ. Her youngest son remarked the other day that mom's voice seems to have changed. مناڵە بچووکەکەی تێبینی ئەوەی کردبوو کە دەنگی دایکی لە ڕۆژی دوای ئەوە زۆر گۆڕاوە. Nazdar has noticed that she is finding it very difficult to cope with her work-life balance and it seems to take all her energy. نازدار تێبینی ئەوەی کردبوو کە بەلای قورسە و ناتوانێت بەرگەی ئەو باڵانسی وەرک و ژیانی بگرێ و وابیرەکاتەوە کە هەموو ئینەرجیەکەی بردووە. She is becoming increasingly concerned about her appearance. نازدار وای لە تۆ ئیتر زۆر گرنگی بە شێوەی دەرکەوتنی ئەیە. She has gained a stone in weight. ستۆنێکی زیاد کردووە لە کێشی کە وتمان 6.5 کیلۆگرامەکە over the past year. لە ماوەی ساڵی ڕابردوو. Just cannot do anything with her hair and finds herself buying more and more different varieties of face cream. ناتوانێت هیچ لەگەڵ قژیا بکات و بەردەوام جۆرە جیاوازەکانی کرێم بۆ دەموچاوی ئەکڕێ which do not seem to have much effect کە وا دەرناکەوێت کە ئیفێکتێکی وای هەبێت لەسەر پێستی. She is having trouble keeping up at work and tends to forget things much more than she uses. نازدار تێبینی ئەوەی کردووە کە دائیمەن کێشە هەیە لەگەڵ مانەوەی لە ئیشەکەی و لە جاران زیاتر شتی بیرەچێتەوە. پیریەدەکانی ڕەگیولەرە بەڵام زۆر بێزارکەر و زیاترە. نازدار appears in your clinic to report what she has noticed. نازدارێت بۆ کلینیکەکەی تۆ بۆی پێ بڵێ کە تێبینی چی کردووە. Question یەکەمیان what questions do you ask her؟ چه پرسیارێک لە نازدارەکەی. Asking about tiredness, psychological condition, changes in weight, chronic disease in family. ئەو پرسیارانەی کە لێمان کردوون ئەوەی دەرخستووە کە نازدار feeling increasingly tired for 10 years. زیاتر ماندوو بۆ لە ماوەی ئەو 10 ساڵەیە. She really can cope and is inclined to be whippy. ناتوانێت ئەزاڵ بێ بەسەر کێشەکانە و گرینۆک بووە. She has gained weight quite recently. بەم دوایانە کێشی زیادی کردووە. Her father died of a heart attack at 17. باوکی لە تەمەنی 70 ساڵی بە heart attack مردووە. Her mother had very similar problems to Nazar at the same age. دایکی لە هەمان ئێجی نازدارە هەمان کێشەی هەبووە کە لەو کاتەوە تابلێتە خوا. Two of her aunts had to have operations on their necks because of problems with their nerves. دوو لە پورەکانی سەرجریان کردووە بۆ ملیان بەهۆی کێشە لە نێڤەکانیان. Your examination of Nazar will reveal. examinationمان بۆ نازدار کردووە چیمان بۆ دەرکەوتووە. نازدار she has very thin dry hair. قژی زۆر وشکە و زۆر لاوازە. Her skin is very dry. پێستیشی زۆر وشکە. Her voice is slightly hoarse. دەنگی کەمێک نووساوە. Her pulse is regular. 60 beats per minute. Arterial blood pressureەکەی چەنە 125 بە 75 کە نۆرماڵە. General physical examinationی بۆ کراوە کە نۆرماڵە. examinationی چاوەکانیشی هەر نۆرماڵە. Prsari B suggests 3 possible reasons for Nazar's problem. What other examinations should you perform to distinguish them? What laboratory tests should you request? Kata peshniari se keshapka bo Nazar. چه examinationێکی بۆکەی و هەروەها تێستەکانی چیەکە بۆیەکەی. Possible reasonەکانی chronic fatigue, hypothyroidism, depression. Examining her neck ئەگەر swelling هەبوو ئەوە hypothyroidism. تێستەکانی blood HB بۆکەین for anemia, blood urea و electrolyteەکانی بۆکەین, thyroid function tesتی بۆکەین. The possibilities you should have identified are 3 of the following: chronic fatigue, depression, anemia, hypothyroidism. You will have noticed in your examination that Nazdar has a swelling in her neck. Examination أكبر دركوتو كنازدار كمك ملي أوساوا, which is not tender. كرقنية softer. You will have taken blood samples for analysis of blood sample لا نازدار ورجيراو بو analysis يشي
blood hemoglobin levels and full blood count كتشيا normal بوا blood urea and electrolyte أويش normal بوا thyroid function من بو كردوا total T4 كي چلو هشتا reference value كي چنا 54 با 142 free T4 كي چنا نويا باشا دبا 26 TSH كي 15 reference value كي چنا 0.3 The results of thyroid isotope scan indicated that both lobes of the thyroid are enlarged but no focal abnormalities seen. Thyroid لو هردو لوبكي thyroid جورة بوا بلان focal abnormality يعني localized abnormality درناكو إلا thyroid gland كيا. You will have decided that Nazar has hypothyroidism. برياري أو ياوكا نظر چه hypothyroidism هي. برياري إيه why might this have occurred بهوي چه أما دروز بوا hypothyroidism دروز بوا بهوي iodine deficiency autoimmune disease there is not enough stimulation by TSH. برياري if why is the TSH level above the normal range كذا بوشي رجي TSH برز بوتو بهوي loss of negative feedback because low level of T4 this will stimulate the pituitary gland to release TSH ماشا to promote thyroid gland to produce more T4 level مش بوي ك TSH برز بوتو برياري G Why has her thyroid gland increased in size despite secreting lesser hormone? كاتبو شي thyroid gland دي هالنازدار هل أو ساوا صار رأي أوي ك هرموني كمش دريا because high level of TSH which has trophic effect on follicular cells and increase the growth لبروي ك high level TSH affect هي لسرشي لسر follicular cell كانوا وان ليكا كزياتر قشبكا. How in principle would you set about treating Nasdar? تشتكي بناسدار وكو treatment by oral thyroxine? What are the potential problems in her treatment? كشكاني تشيلا treatment Nasdar high dose will lead into hyperthyroidism أجر thyroxine زوري بيبدري دوزي زوري بيبدري أبد هوي hyperthyroidism so we should give the treatment to the patient gradually كاتبه كم gradually بين با نخوشكا مشكو تاي سشني نبو هو دارم سوتان لبيني با